Question number 14. இதுல வந்து linkers. Linkers அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு தனி வாக்கியங்களை இணைப்பதற்காக லிங்க் பண்றதுக்காக நீங்க ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ண போறீங்க. அதுதான் நம்ம linkers அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த linkers அப்படின்றப்ப என்ன வரலாம்னா ஏற்கனவே நீங்க conjunctions படிச்சிருப்பீங்க. அதுல டைப்ஸும் நம்ம புத்தகத்துல இருக்கு. coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, any type of conjunctions you can use there. அது மட்டும் இல்லாம pronouns and its typesம் நமக்கு வந்து பாடத்துல கொடுத்திருக்காங்க. அதுல relative pronouns நீங்க யூஸ் பண்ணியும் இத கம்பைன் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாம நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் linkers இருக்கு. இந்த linkers எல்லாத்தையுமே நம்ம கரெக்டா எக்ஸாக்ட்டா அதுல ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு 2-3 ஆப்ஷன் கூட கரெக்டா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த கன்ஜங்ஷன்ஸை நீங்க செலக்ட் பண்ணி இதுல எதை வச்சு கம்பைன் பண்ணலாம் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணி தான் எழுத போறீங்க. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு வீடியோல இருக்கு. வாங்க வீடியோவுல போலாம். So this is question number 14. இது conjunctions. அதாவது conjunctions அப்படினா இணைப்பு சொற்கள் அப்படி அர்த்தம். So the word conjunction means means together. Junction means joining. So think of this when you think about the word இணைப்பு சொல் அப்படினு தமிழ்ல சொல்லலாம். A conjunction is a word that joins two words. அது எதெல்லாம் இணைக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு வார்த்தைகளை இணைக்கலாம். Two phrases or clauses or sentences. ரெண்டு முடிவுறா வாக்கியங்கள் இருக்கலாம். ரெண்டு தனி வாக்கியங்களை இணைக்கிறதா இருக்கலாம். இப்படி எல்லாத்தையும் இணைக்கிறதுக்கு பயன்படுறது இந்த conjunction அப்படின்ற இணைப்பு சொல் தான். எந்த ஒரு உதாரணத்துக்கு ரெண்டு பெயர்களை இணைச்சு நம்ம சொல்லுவோம். நானும் என்னுடைய நண்பனும் போனோம் அப்படின்றப்ப அல்லது மற்றும் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி தமிழ்லையும் நம்ம வந்து இரண்டு சொற்களை இணைச்சி பேசுவோம் அல்லது இரண்டு வாக்கியங்களை இணைச்சி பேசுவோம். அந்த மாதிரி வாக்கியங்களை இணைக்கிறதுக்கு ஒரு வார்த்தை தேவை இல்லையா? அதுதான் இந்த கன்ஜங்ஷன் அப்படி. சோ எதெல்லாம் இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸா வரும், அதற்கான தமிழ் அர்த்தம் என்ன, அது என்னவா என்ன வகையில பயன்படும், அண்ட் தென் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸும் நம்ம இங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? முதல்ல பிகாஸ் அப்படின்றதுக்கு தமிழ் அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா ஏனெனில். அதாவது இது எதுக்கு பயன்படுத்துவோம்னா காரணம் சொல்வதாக இருந்தா ரீசன். உதாரணத்துக்கு she usually eats at home because she likes cooking. அடுத்து though, although, even though. இது எல்லாமே இருந்த போதிலும் அப்படின்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கும். எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா two opposite or contrast statementsக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். Although he is weak, he won the match. அவர் வீக்கா இருந்த பொழுதும் ஜெயிச்சிட்டாரு. பட் அப்படின்னா ஆனால் அப்படின்னு அர்த்தம். டு ஜாயின் டூ ஐடியாஸ் தட் ஆர் ஆப்போசிட்ஸ். எப்ப இந்த பட்டை யூஸ் பண்ணோம்னா ரெண்டு ஆப்போசிட் ஐடியாஸ். உதாரணத்துக்கு ஐ எம் ஹங்கிரி பட் ஐ ஹாவ் நத்திங் டு ஈட். எனக்கு பசியா இருக்கு ஆனா சாப்பிட எதுவும் இல்லை. அடுத்து பிசைட்ஸ் அப்படின்னா தவிர அப்படின்னு அர்த்தம். அல்லது இன் அடிஷன் டு, இது கூட இன்னொன்னு அப்படின்னும் அர்த்தம் தரும். She speaks 3 languages besides French or English. எது வேணா சொல்லலாம். இது தவிர அவங்க எக்ஸ்ட்ராவா 3 லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க அப்படின்றதுக்கு. Unlike அப்படின்னா போல் இல்லாமல் அப்படின்னு அர்த்தம். Different from. Vijay is tall unlike his brothers. இவங்கள மாதிரி இல்லாம அவர் எப்படி இருக்காரு, உயரமா இருக்காரு. அப்படின்னா அவங்க பிரதர்ஸ் வந்து குள்ளமா இருக்காங்கன்றது இது நமக்கு. அடுத்து therefore அப்படின்னா ஆகையால் அப்படின்னு அர்த்தம். result, effect of an action. She started early, therefore she caught bus. whereas அப்படின்றது அதே சமயம் அப்படின்னு அர்த்தம். contrast, she is jovial whereas he is boring. unless வரை அப்படின்னு அர்த்தம். except on that condition. you don't need to go unless you need that price. since பின்னர் அப்படின்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கும். அதாவது ரிசல்ட். since I meet you I feel better. உங்களை சந்தித்தது முதல் அப்படின்றப்ப சந்தித்ததற்கு பின்னர் அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் வந்து பெட்டரா ஃபீல் பண்றேன். until அப்படின்னா அதுவரை. up to that. he will wait until Kalai arrives. இவர் வரும் வரை அவர் காத்திருப்பார். அதுவரை அப்படின்ற அர்த்தம் கொடுக்கும்.
So we'll see இது some examples பார்த்தோம். 3 வகையான conjunctions என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்ற டீடைல பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த conjunctions உடைய வேலை வந்து ரெண்டு words இணைக்கும், ரெண்டு phrase இணைக்கும், அல்லது class phrase or class எது வேணா இருக்கலாம், and 2 sentences இணைக்கும் சொன்னோம் இல்லையா. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க. Dhilip and Sarita are playing chess. அதாவது இது ஒரு வேர்டு, இது ஒரு வேர்ட், இந்த ரெண்டையும் இணைச்சிருக்கு. ஓகேங்களா? அடுத்தது connecting 2 phrases-க்கு உதாரணமா he is waiting for you near the shop ஒரு phrase, which is beside the hotel இது ஒரு phrase. ரெண்டு phrase which is அப்படின்ற conjunction வச்சு நம்ம இணைச்சிருக்கோம். அடுத்து connecting 2 sentences I am going to market and she is going to a shop. ரெண்டு sentence தான் அங்க and யூஸ் பண்ணி இணைச்சிருக்கோம். There are 3 types of conjunctions. Generally conjunctions எடுத்தா 3 டைப் இருக்கு. Coordinating conjunctions, correlative conjunction and subordinating conjunctions சொல்வாங்க. என்னென்னலாம் conjunctions இருக்கு அப்படின்றத இந்த ஸ்லைட்ல ரொம்ப தெளிவா பார்க்கறீங்க. இந்த coordinating conjunction எப்பயுமே ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு fan boys FANBOYS அப்படின்ற வார்த்தையை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது நீங்க ஈஸியா சொல்லிடலாம். இது ஒரு அக்ரோனிமா வச்சுக்கோங்களேன். fan boys, F for and, nor, but, or, yet and so. இதுதான் coordinating conjunctions. அடுத்து subordinating conjunctionல after, how, than, when, although, if, that, where, as, in, order, that, though, which, as much as, in, அடுத்து as much as, unless, while, because, provided, until, who அல்லது whom, before, since, what, whoever, whomever. இது எல்லாமே subordinating conjunctions அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து correlative conjunctions பாருங்க. எப்பயுமே இது ஜோடிகளா தான் correlate பண்ற மாதிரி வரும். இந்த correlative conjunctionsக்கு not only but also ஒரு ஜோடி, either or, neither nor, both and, not but, whether or. இது எல்லாமே காம்பினேஷனா உங்களுக்கு கிடைக்கும். So நம்ம முதல்ல பார்த்த fan boys இப்ப பார்ப்போம். Coordinating conjunction. இந்த fan boys சொன்னோம். Examples of coordinators or fan boys. When you are joining together 2 words, phrases or clauses which have an equal grammatical rank, you will need to use a coordinating conjunction. இது எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரெண்டு வேர்ட்ஸோ அல்லது ஃப்ரேசஸோ கிளாஸஸோ இருக்கலாம். அப்ப ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்றப்பதான் நம்ம இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனை யூஸ் பண்ணுவோம். கோஆர்டினேட் பண்ணி அப்படின்னா ரெண்டு இணையானதை இணைக்கிறோம் நம்ம இந்த கன்ஜங்ஷனை. ஓகேங்களா? And coordinating conjunction resembles subordinating conjunctions only that the subordinate joins the dependent and the independent clauses while the coordinators join strictly 2 complete sentences. இப்ப coordinators எப்பயுமே எப்படி join பண்ணும்னா 2 complete sentences join பண்ணும். whereas subordinating conjunction வந்து ஒரு டிபெண்டன்ட்டும் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸையும் ஜாயின் பண்ணும். இதுதான் இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். ஓகேங்களா? when 2 independent classes are linked to form a compound sentence, there should be a comma before the coordinating conjunction. Again, when 2 adjectives, nouns, verbs or adverbs are linked, for instance, in the cases of compound predicates, putting a comma is not necessary. You are using a coordinating conjunction FANBOYS to join individual words or phrases and independent clauses. If a clause can stand alone as a sentence, it is an independent clause. Coordinating conjunction can also be referred to as coordinators. The coordinating conjunction coordinators அப்படினு சொல்வாங்க. Note that you can also use this conjunction but and for as prepositions. So இந்த conjunctionல சொன்ன இதே பட்டும் ஃபாரும் கூட sometimes preposition ஆவும் நமக்கு யூஸ் ஆகும். So அப்படியே அந்த fan boysக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அழகா கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. We listened eagerly. இது ஒரு தனி sentence. For he brought good news to all of us. So இதை எடுத்துட்டு பாருங்க. இதுவும் உங்களுக்கு அழகா புரிஞ்சிருக்கும். So for அப்படின்றத யூஸ் பண்றீங்க.
இங்க எல்லாத்துலயுமே கமா போடணும் நம்ம, அதையும் கவனிச்சுக்கோங்க. நம்ம இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றப்ப the conjunction க்கு முன்னாடி we are using the comma. She didn't speak to anyone and nobody spoke to her. I don't expect children to be rude, nor do I expect to be disobeyed. They rushed to the hospital, but they were too late. I will go shopping or I'll go camping. Kanna was a lazy boy, yet many people admired him for his drawing skill. I was feeling hungry, so I made myself idli sambar. So all fanboys கான example நம்ம இப்ப பார்த்துட்டோம். அடுத்தது subordinating conjunction பார்க்கலாம். So list of subordinating conjunctions with examples we are going to look. In English, there are lots of subordinating conjunctions, but the most common ones along with a few examples of how subordinating conjunctions are used are as follows. நிறைய subordinating conjunctions இருந்தாலும் பொதுவாக அதிகமா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய subordinating conjunctions மட்டும் நம்ம இப்ப பார்ப்போம். ஏன்னா நம்ம வந்து எந்த இடத்துல எது வரும்ன்றத சூஸ் மட்டும் தான் நம்ம எக்ஸாம்ல பண்ண போறோம். இருந்தாலும் நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் we can answer that. அதனாலதான். So we are going for first example, than. He is cleverer than I am. வழக்கமா comparison அப்படின்னா இந்த than வந்துரும் இல்லையா? So rather than, I chose to learn German rather than French. அப்படின்னா இதை காட்டிலும் இது எனக்கு பெட்டரா இருக்குன்றப்ப rather than அப்படின்றத யூஸ் பண்றோம். She was uncertain whether to stay or leave. இருக்கலாமா இல்லையா அப்படின்னு தடுமாற்றத்துல இருக்கும்போது whether அப்படின்றது யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. As much as, he doesn't earn as much as me. எனக்கு ஈக்குவலா as much as அப்படின்னா இவ்வளவு அப்படின்றத சொல்லுது. Whereas Elliot is tall and blonde, whereas his brother is short and has dark hair. இவங்களுக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கும் கம்பேர் பண்றப்ப நம்ம யூஸ் பண்றோம். So that அப்படின்றது, she went to the school that my brother went to. Whatever, I copied in my notebook whatever the teacher wrote on the blackboard, which he developed the films which he had written. Whichever, Purve will eat chocolate cake or chips, whichever is delicious. After, Mani closed his diary after writing about that day's events. As soon as, a baby deer can stand as soon as it is born. As long as, you can use my car as long as you drive carefully. Before, he always feeds the dogs before he goes to school. By the time ambulance man arrived, he was unconscious. Now that you can go and play, now that you have finished your work. Once you learn it, you never forget. Since Mary has danced since she was 5. Till James lived with his parents till he was 25. Until you can stay on the bus until you reach London. When Tom's parents cheered from him when he crossed the finish line. Whenever we go abroad, we take as many pictures as possible. While I was walking to the market, I met Jenny. Though it was raining, she went out. Although the kitchen is small, it is well designed. Even though he is a millionaire, he lives in a very small flat. Who? The person who made the mess needs to clean it. Whoever leaves last should turn off the light. Whom? He is the man whom I met in Chennai. Whomever, he was free to marry whomever he chose. Whose? She is the student whose handwriting is the best in my class. Where? This is the park where we played. So this refers to place. Wherever you go in the world, you will always find someone who speaks English. So for condition, we use some of this. If is used there, subordinating conjunction. If you leave, I'll be lonely.
Only if a teacher has given permission is a student allowed to leave the room. Unless you won't succeed unless you work hard. Provided that is also used in condition. I was allowed to go off by myself provided that I promised to be careful. So in the condition we have assuming that, even if, in case that, lest also are there in condition. I hope to be careful. I hope to go to college next year, assuming that I pass my exams. Even if you have already bought your ticket, you will still need to wait in line. In case I have my umbrella with me in case it rains. Lest study hard, lest you should fail. And for manner we use how, as though and as if. She taught him how to play the piano. They look as though they are heading for divers. At sunset, the sun looks as if it is going down. So for reason we use because, since and so that. I love Ravi Varma's painting because he uses colors so brilliantly. Since we have got a few minutes to wait for the train, let's have a cup of coffee. So that I'll go by car so that I can take more luggage. So in reason we have in order, that and as. Do exercises in order that your health may improve. And that is used for we eat that we may live. As example, we played chess all evening as we had nothing better to do. And now at the last we are going for correlative conjunction. So I'm giving the Tamil meaning as well here. Either or, இரண்டில் ஒன்று அப்படின்றப்ப we use either or. Neither nor, ரெண்டுமே இல்ல அப்படின்றப்ப தான் இந்த neither nor யூஸ் பண்ணுவோம். இரண்டும் சேர்ந்து அப்படின்னு வரப்ப both and யூஸ் பண்ணுவோம். though it அப்படின்றது இருந்த போதிலும் அப்படின்ற மீனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். whether or அப்படின்றது இதுவா அதுவா அப்படின்னு இருக்கிறப்ப நம்ம whether or யூஸ் பண்ணுவோம். and not only but also எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்னா, அது மட்டும் இல்லை இதுவும் கூட தான் அல்லது அதுவும் கூட தான் அப்படின்றப்ப நம்ம not only but also யூஸ் பண்ணுவோம். so நம்ம பார்த்துடலாம். With example sentences we are going to look. Correlative conjunction or pairs. இது எப்பயுமே pair தான் வரும். Pairs of conjunctions which work together to coordinate two items. They always appear in pairs. This means that you use them to link equivalent sentence elements. ஈக்குவலான ரெண்டு சென்டென்ஸ் தான் நீங்க இணைப்பீங்க. So there are many different pairs, நிறைய இருக்கு. அதுல கொஞ்சம் மட்டும் இங்க லிஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். either or, not only but also, neither nor, both and, whether or, just as, so, the ரெண்டு முறை, as வரும், as much as, no sooner than, rather than. There are so many like this. So we are going for examples. The company deals in both hardware and software. In and. Okay, I will eat either carrots or peas for dinner. Natalie likes neither milk nor cream cake. Neither nor அப்படின்றது. Do you care whether we have noodles or rice for dinner? He not only studies hard but also works well. It's such a tiny kitchen that I don't have to do much to keep it clean. Scarcely had she entered the room when the phone rang. No sooner did he enter the room than he saw a snake. So with this we are completing the explanations. Now it's time for you to guess which conjunction will come to this. This is how we have in our exams as well. I visit the Vandalur Zoo dash I go to Chennai. என்ன ஆன்சர் வரும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? கரெக்ட். whenever I go to Chennai அப்படின்றது சரியானது. உங்க ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்க. This is the place dash we stayed. Where, when, how. எது வரும் நினைக்கிறீங்க? கரெக்ட். where we stayed. Dash you win first place, you will receive a prize. If you win a first place, you will receive a prize. So you won't pass the test dash you study. Unless you study.
I could not get a seat dash I come early. Though I came early. Though I came early, I could not get a seat. We are leaving Wednesday dash or not it rains. So whether or not it rains. Pay attention to your work dash you will not make mistakes. So that you will not make mistakes. The musicians delivered a rousing performance dash they had rehearsed often. As they had rehearsed often. She is honest dash everyone trusts her. So everyone trusts her. Write this down lest you forget. Okay. So now you're going to combine sentences with the linkers. The boy solved the puzzle. He was praised by the teacher. So you're going to combine this using, okay, and you have some more examples to combine the sentences using relative pronouns. So apart from these conjunctions, we have relative pronouns also, which will help you to combine. So we have some examples here. The parcel reached me this morning. My brother sent it. The parcel which my brother sent reached me this morning. This is the house, Jack built it. This is the house that Jack built. The boy did not do his homework. The teacher punished him. The teacher punished the boy who didn't do his homework. He tells lies. He deserves to be punished. He who tells lies deserves to be punished. I know a man. He wears a prosthetic leg. I know a man who wears a prosthetic leg. Check with these pronouns which, that, who. So combine the sentences using a relative pronoun. Bring me the file. The file is on the table. Bring me the file which is on the table. We met a girl. The girl had lost her way. We met a girl who had lost her way. I saw a soldier. He had lost an arm. I saw a soldier who had lost an arm. Once upon a time there lived a giant. The giant was very powerful and cruel. Once upon a time there lived a giant who was very powerful and cruel. The dog bit the burglar. He was trying to break into the house. The dog bit the burglar who was trying to break into the house. So again we are going to combine using the correlative conjunctions neither nor. Here we have some examples. He will not spend his money. He will not invest it. I have also given the answer neither nor. You are going to use this and combine this. John is a doctor. His wife is a doctor. Both and you are going to use. He is very ill. The doctors do not expect him to recover. So and that. Where to use this? Generally we use the first one for the first and second one to the second pair. Try and frame sentences using this. Tom was down with flu. He could not attend the class. Because as. Iron is found in India. Coal is also found in India. As well as. I had no ticket. Still I was able to get in. These were not correlative but these are subordinative. Although John did not work hard, so he failed in the examination. You are going to use if. So if almost comes in the beginning of the sentence. He left home early, still he arrived late. Although he is very fat, he cannot walk fast. Two and two twos can be used here. He has to come in time, otherwise he will not be able to see me. If and unless you are going to use. So look at the answers we have used. He will neither spend his money nor invest it. Both John and his wife are doctors. He is so ill that doctors do not expect him to recover. As Tom was down with flu, he could not attend the class. Tom could not attend the class because he was down with flu. Iron as well as coal is found in India.
Although I had no ticket, I was able to get in. If John worked hard, he would not fail in the exam. Although he left home early, he arrived late. He is too fat to walk fast. If he does not come on time, he will not be able to see me. So otherwise you can write, unless he comes on time, he will not be able to see me. So that's the end of conjunctions. You can combine these sentences. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. இந்த கேள்வி சம்பந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஐயங்கள் இருந்தால் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு உடனே ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். இதற்கு போக மீதி இருக்கிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் தெரியறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ பிளேஸ் த பெல் பட்டன் ஃபார் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன். See you. Bye bye.